Please be seated. Excellencies, ladies and gentlemen, on the occasion of the official visit of the President of the Republic of Turkey, our leaders will witness the exchange of 11 bilateral documents between Malaysia and Turkey. I now have the honor to invite Yang Amat Berhormat, the Deputy Prime Minister and Minister of Energy Transition and Water Transformation of Malaysia, and His Excellency, Minister of Energy and Natural Resources of the Republic of Turkey, to exchange the document on the cooperation in the field of energy transition. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Malezya hükümeti arasında enerji dönüşümü alanında işbirliğine ilişkin Thank you, Excellencies. Sağ olunuz efendim. Sağ olunuz Sayın Bakanlar. Next, I invite to the floor Yang Berhormat, Minister of Foreign Affairs of Malaysia, and His Excellency, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. The two ministers will exchange two documents. The first one is on the cooperation in the field of diplomatic training between the training institutes under the foreign ministries of both countries. The second document is on the cooperation on disaster and emergency management between the National Disaster Management Agency, NADMA, and the Disaster and Emergency Management Authority, AFAD. Yang Berhormat Datuk Seri will remain for the next exchange. His Excellency Hakan Fidan, you may return to your seat. I have the honor to invite the Minister of Industry and Technology of the Republic of Turkey to exchange the document on scientific and logistic collaboration in Antarctic and Arctic research between the Polar Research Institute under the Scientific and Technological Research Council of Turkey and the Sultan Mizan Antarctic Research Foundation. Thank you, Excellencies. For the next exchange, I have the honor to invite Yang Berhormat Minister of Defense of Malaysia and His Excellency Secretary of Defense Industries of the Republic of Turkey. His Excellency Haluk Gorgun. Sayın Haluk Görgün. Peki efendim. Oh ja, şu Türk. The two ministers will exchange memorandum of understanding between the government of Malaysia and the government of the Republic of Turkey on government-to-government procurement and the terms of reference for the Joint Committee for Defense Products. Thank you, Datuk Seri. You may return. His Excellency Haluk Gorgun, you have two more. Now I invite the Director General of the National Security Council of Malaysia to exchange the document on strategic cooperation in the field of communication systems. Thank you, Yang Mulia Raja Datuk. May I welcome Yang Amat Berhormat Chief Minister of Selangor for the exchange of the strategic cooperation in the field of smart city, traffic and security system solutions between Selangor Aviation and Technology Innovation Sdn Bhd and the Secretariat of Defense Industries of the Presidency of the Republic of Turkey. Thank you, Yang Amat Berhormat Menteri Besar. To formalize our next bilateral cooperation, may I welcome Yang Berhormat Minister of Domestic Trade and Cost of Living of Malaysia and His Excellency Minister of Trade of the Republic of Turkey for the exchange on the cooperation in the fields of consumer protection, market surveillance and inspection. Thank you, Excellencies. For our ninth document,
may I invite the Secretary General of the Ministry of Home Affairs of Malaysia and the Chairman of the Board of Desan Shipyard to exchange the pre-acceptance letter on the procurement of one unit of multi-purpose mission ship for the Malaysian Maritime Enforcement Agency. Thank you, Excellencies. Moving on to the next document, I have the honor to invite the Chairman of Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC, and the President of the Radio and Television Supreme Council of Türkiye, Datuk, to exchange the document on the cooperation in the field of audiovisual media services. Thank you, Excellencies. For the final document, may I invite the CEO of the Malaysian National News Agency, Bernama, and the Director General and Chairman of the Board of Anadolu Ajansı for the exchange of the renewal of the cooperation agreement in the field of information and communication. Thank you, Excellencies. And with that, we have now come to the end of the exchange of documents ceremony. We shall now proceed with the joint press conference. I have the full honor to invite the Honorable Prime Minister of Malaysia to deliver his statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dear Brother, Excellency President Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Türkiye, Deputy Prime Minister, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. It is a rare honor that we can welcome leader of the Muslim world and spokesperson for justice, human rights, and consistent in his call for peace and just resolution, not only in Gaza, but throughout the world. We are fortunate to have him as our guest, the first visit to Southeast Asia. And in order to honor Sultan Nazrin of Perak, has agreed to confer an honorary doctorate at the University of Malaya, which of course to me and many of my colleagues is outstanding because we are also alma maters and graduate from that university. We have agreed to enhance our bilateral relations, high-level strategic cooperation council, and as you have seen from these numbers of agreements and MOUs between us, this is rare. In our relations with most countries, I think today we have seen maximum sort of a collaboration, which means that our ministers, our bureaucrats and business and companies have taken our commitment very seriously to execute the decisions that we have made, and I am also thankful to the various ministries and departments that have strongly supported this endeavor. Of course, there is a long way to go. President Tayyip Erdoğan have suggested that we should enhance trade investments beyond that figure of $5 to $10 billion, which is of course very ambitious, but I believe my colleagues and the commitment you have shown will be able to facilitate. There's no reason why developing economies, emerging economies like Malaysia and Turkey cannot increase this intra-trade. We therefore need to work in various fields: semiconductor, agri-commodities, electrical and electronics, food and beverage, and of course defense, which we must, and the defense minister have shown the need to enhance collaboration, to make it part of the ecosystem,
and exchange of technology. We have been extremely fortunate because your government, Mr. President, has given that trust and confidence to our airport authority, MAHB investment, to continue the collaboration with Istanbul Sabiha Gökçen Airport, and we will certainly work hand in hand as agreed with the local authorities, local construction companies and management, because we have shown a spectacular success in both airline and airport management, which is spectacular not only in Turkey but also seen to be one shining example in Europe and in the world. I've always related my colleagues to seek that example. When I first began to follow Turkish development and know you personally, the Turkish Airlines was probably considered the weakest, and that was in Europe. Now, under your stewardship, I don't know what you did, but you were able to transform that to be the leading airline, and the airport becomes one of the largest, the most efficient, and have secured so many visitors. Just imagine transformation of less than 10 years. So we will have to learn and share this. But beyond that, of course, in the energy with Petronas and related companies, halal, health, and digital and disaster management, as you have seen, will continue. And finally, on international relations, I have shared with President his concerns about Rohingya and the development in Myanmar. We pray, inshallah, our initiative with various colleagues around ASEAN will be able to secure lasting peace and security and justice in Myanmar. And but more pressing, of course, the reconstruction of Gaza and Palestine. Turkey has showed the leadership. As we know, they have sent at least 100 ships of equipment and support for humanitarian assistance, which is spectacular, which is not done by any other country, as I know. And we will, of course, continue to do our bit, and using the facilities mainly in Turkey, other than Qatar and Egypt for now. But as I mentioned to the President, we will, of course, support the Japanese initiative to set up a fund for the reconstruction of Gaza. They are chairing. They have asked us to co-chair what's called East Asia Reconstruction Plan for Gaza and Palestine. So thank you again, Tashakur, to my dear President. This visit has been extremely meaningful, enriching. And for us, as I've said yesterday, you have been a dear friend to the family, and I think many Malaysians know you and have been observing your movements, your story, and taking your statements very seriously. Firm, resolute, strong, and clearly the expression from your strong desire for peace and justice in the world. So again, thank you. Thank you, the Honorable Prime Minister. I now have the honor to invite the President of the Republic of Turkey to deliver his statement. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam. En son 2019 yılında ziyaret ettiğim Malezya'da
sizlerle yine beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Başbakan Enver İbrahim başta olmak üzere tüm Malezyalı kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak ettik. Ancak Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden iki ülke olarak işte bu kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah kapsamlı stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun olarak münasebetlerimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi tesis etmek suretiyle ilerletmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerde aziz kardeşimle birlikte münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Az önce farklı alanlarda sizlerin huzurunda 11 anlaşmayı imzaladık. Ayrıca irademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyon dolara çıkarma kararını verdik. ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız olan Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz. Bugün düzenlenecek iş forumunun yeni işbirliği modellerine ve yatırım projelerine vesile olmasını diliyorum. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceğiz. Firmalarımız tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazırdır. Kıymetli basın mensupları, biraz önce tamamladığımız görüşmelerde sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp somut işbirliği imkanlarını bu arada değerlendirdik. Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik. Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Ayrıca beşeri bağlarımızın ilerletilmesinde de bayrak taşıyıcısı hava yollarımızın oynadığı kritik role dikkat çektik. Ve Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle malum pist sayımızı 2'ye çıkardık. Ama şimdi terminali de süratle yapmak suretiyle Sabiha Gökçen'in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısıyla inşallah farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Bu sektörde de özellikle işbirliği imkanlarını oluşturmanın
gayreti içerisindeyiz. Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında kurulmaya çalışılan ortak komitemizin en kısa sürede faal hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Ayrıca bölgedeki en büyük Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Türkiye Marif Vakfımız vasıtasıyla Malezyalı kardeşlerimize özellikle bağlarımızı güçlendirmekte kararlı olduğumuzu ifade ettik. Değerli basın mensupları, 2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya girişiminde ASEAN merkezi konuğa sahip. Malezya'nın 2025 yılı ASEAN dönem başkanlığını tebrik ediyor. Bu görevi en iyi şekilde yürüteceğine de inanıyor. Bu dönem zarfında ülkemizin ASEAN'la mevcut işbirliğinin daha üst seviyelere taşınmasını arzu ediyor. Malezya'nın bu yöndeki desteğine güveniyor. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettik. Sadece ayni yardımlar konusunda biz şu ana kadar özellikle 100 gemiyi aşkın ayni yardımı hamdolsun Filistin'e gönderdik. Ve bu gemiler aynen devam ediyor. Yine bu yardımlarımızı ayni yardım olarak söylüyorum, göndermeye devam ediyoruz. Bilhassa Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde İsrail'in işgal, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi vardır. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri yine tutmadığını gördük. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını ve Filistin'e desteğini hız kesmeden sürdürecektir. Bu düşüncelerle Enver kardeşime biraz önce teslim ettiğim yerli elektrik otomobilimiz TOG'un Türkiye ve Malezya ortaklığının nişanelerinden biri olmasını ümit ederim. Sayın Başbakan'a ve kıymetli Malezyalı kardeşlerime içten misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun diyorum. Ziyaret ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. We will now take questions from the members of the media. We will take... Ekselans'a çok teşekkürler. Şimdi medya mensuplarından sorularını alıyor olacağız. Her iki taraftan da birer soru alıyor olacağız. İlk soruyu buyurun sorabilirsiniz. Assalamualaikum. Datuk Seri, Presiden Erdoğan. Hayret Özvi. Sayın Cumhurbaşkanım, her birinize birer sorum olacak. Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığı görevi söz konusu olacağı için Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme noktasında ne gibi bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz? Örneğin Gazze'nin yeniden inşası gibi konulardaki mutabakatınızı biraz daha açıklayabilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin Malezya ile ilişkilerini güçlendirme noktasındaki öncelikleri nelerdir? Ve Güneydoğu Asya'daki angajmanı bu şekilde nasıl hizalayabilirsiniz? Çok teşekkürler. ASEAN
ateşkesi önceliyordu. Ve Gazze'de ateşkes ilan edildikten sonra yeniden inşaat çalışmaları başladığında yeterli yardımın sağlanacağında emin olmak istiyoruz. Geçen ay Dışişleri Bakanı bütün ASEAN Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi ve pozisyonumuzu yeniden teyit etti. Biz bütün liderlerle olan angajmanımızı sürdürüyor olacağız ki böylelikle Gazze'nin yeniden inşa çalışmalarına gereken desteği sağlayabiliriz. Melisa'nın dönem başkanlığında yazan ülkelerini bu noktada seferber edeceğimizden emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet, ben de değerli kardeşimin ifade ettiği Just like my distinguished brother mentioned, ASEAN member states will be most welcome to move together in order to eradicate the victimization of the Palestinian people in Gaza. How can we be of further help, whether it be humanitarian or financial? It's not a responsibility solely to be assumed by Malaysia nor Turkey. This is not something that we can achieve alone, but if we were to move together as the ASEAN nations, we can surmount this enormous hurdle. Thank you. From the Turkish media, please. Esselamu Aleyküm. TRT Haber Televizyon. I'm from TRT News Agency. Malaysia is going to assume the term presidency of, has assumed the term presidency of ASEAN as of January the 1st, 2025. And I think Malaysia is moving towards her goals in order to become a much more significant power in this part of the world. And Turkey is now a sectoral dialogue partner for ASEAN. As we are visiting Southeast Asia this week, I would like to ask you about the possible development, further development of the relations between Malaysia and Turkey in several sectors. Thank you. As I have previously stated, this is a two-dimensional issue. Financial and humanitarian aid is required for Gaza. In-kind assistance will be required down the line, and I think we are more than capable of providing anything that is needed. These are some of the issues we have discussed bilaterally. But we haven't only focused on Palestine, but we also focused on Syria because there is no infrastructure or superstructure left behind. The country was destroyed, and thanks to the steps we might take forward jointly, we can focus on realizing infrastructure and superstructure projects in Syria as well. And our interlocutors will be focusing on these possible scenarios, and we will respond duly. Thank you so much. And my position that we take is, of course, to enhance collaboration, of course, bilaterally with Turkey. But as alluded to in the earlier discussion, we have dialogue partners, ASEAN, other than countries in Asia, but also Canada, EU, and therefore, there has been a call for the agency to expand this, and I've consulted and discussed with the Minister of Foreign Affairs, Malaysia, to ensure that we bring it up to the heads of government of ASEAN to ensure that there is adequate participation to be treated fairly, as we have treated some other countries, including EU and Canada, New Zealand and Australia, for example, other than India and China, Japan and Korea, to expand this at least as dialogue partners, Turkey as dialogue partner for ASEAN. And this will be given a priority in our discussions. On the issue of Gaza, Palestine, of course, as I said, and we will continue, but we are not working in a vacuum. You see this so-called ceasefire, but then you can continue to observe the intransigence and aggression of Israel. I mean, this is, to me, as I've said, this is a colonization, a project of colonization. I mean, how much negotiations can you have
when the colonizer has not withdrawn. And that's one principle. And secondly, of course, this is also an issue of politics of dispossession. When you rob people's land, people's houses, people's property. And therefore, there are two issues here we have to resolve. One, of course, immediate humanitarian assistance, but also a long-term, just, amicable resolution to the problem. Thank you. Thank you. Thank you. And with that, we have reached the conclusion of our joint press conference. Thank you once again. Sorry, I think he is supposed to have the second question. Sorry. You have answered my question, Mr. Prime Minister. Thank you. Oh, say thank you. Okay. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you once again. The delegation shall now proceed to the banquet hall for the official luncheon.